The very important question. I'm giving you 5-star rating for this question. Very standard model. Important for all exams, annual, MSET, JEE mains, and other. Okay. So first, how to approach this means use a property integral 0 to a f of x dx is equal to integral 0 to a f of a minus x dx. Okay. Use this property first. Let I is equal to given question. Let I is equal to given question as it is 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx. Now by applying property, you can write integral 0 to pi by 4 log of 1 plus tan pi by 4 minus x dx. Now I is equal to integral 0 to pi by 4 log of 1 plus tan pi by 4 minus x, tan of a minus b. So tan a minus tan b. All you know this directly here, you can write tan pi by 4 minus x as 1 minus tan x by 1 plus tan x. It's a standard formula only, or you can use tan a minus b. Tan a minus b formula use chestunte you can get this. Or directly tan pi by 4 minus a 1 minus tan a by 1 plus tan a. Directly apply dx. Because you want to within the log take LCM. I is equal 0 to pi by 4 log of what is LCM? 1 plus tan x is LCM. Here 1 into 1 plus tan x, you can get 1 plus tan x plus 1 minus tan x. Very important and easy method only. Okay, steps clear aitunayi kada. So next chudandi I is equal to 0 to pi by 4 log of tan x cancel ayindamma 1 plus 1 2 by 1 plus tan x dx. Okay. I is equal to 0 to pi by 4 log of log a by b formula. You can write log a minus log. Okay. Log a by b log a minus log. Now I is equal to, you can write 0 to pi by 4 log 2 dx minus integral 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx. So what is this one? Integral 0 to pi by 4 log 1 plus tan x dx, again given question. Okay. Now I is equal, I am writing log 2 constant outside of integral. Log 2 integral 0 to pi by 4 dx minus, here you can write I. And this is nothing but given question. Given question already I తీసుకున్నాం. So you can write minus. Now write I plus I, which is equal to log 2 of what is integral dx of x? Boundary is 0 to pi by. Okay. Next I plus I 2i is equal to log 2 into pi by 4 minus 2i is equal to pi by 4 log 2. Then what is I? Pi by 2 into 4, which is 8. Pi by 8 log 2. Okay, clear? So I here we got it as pi by 8 log. Very easiest question. Okay, very important. Just note it down. Good question. If you have any doubt, you can ask here.
Yes, ma, clear kada? Now take next question. Evaluate integral 0 to pi x by 1 plus sin x dx. Now which property we have to use? Integral 0 to a f of x dx we can use. Integral 0 to a f of dx can be written as integral 0 to a f of a minus x dx. First apply that. So before that, what is your first step? Let I is equal. Let I is equal to given expression as this integral 0 to pi x by 1 plus sin x dx. Then I is equal to 0 to pi minus x by 1 plus sin pi minus x dx. Okay. Then I is equal to 0 to pi minus x as it is. 1 plus sin 180 minus theta sin theta 1. Now it is equation 1 number is 2. Now add 1 and 2. LHS you get I plus I. In RHS, observe generally method lo denominator disturb undadu, denominator as it is express aitadam eppudaina. Okay. So here also denominator as it is, that is 1 plus sin x. So denominator 1 plus sin x తీసుకోండి. Then numerator add చేస్తే what is numerator in equation 1? That is x plus numerator in equation 2 pi minus x. X cancel అయిపోయింది. Okay, x minus x cancel అయిపోయింది. I plus I 2i. Pi constant కదా, right outside of integral. Integral 0 to pi 1 by 1 plus sin x dx. Now use basic trigonometry integration method. ఇక్కడ ఎట్లా చేస్తారు మీరు? t equal tan x by 2 అని కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఓకేనా? t is equal tan x by 2 అని వెళ్ళండి. లేదు rationalizing method, you can use any method. ఓకే. సో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాను. 2i is equal to pi integral 0 to pi. ఓకే, 1 plus sin x t equal tan x by 2 మెథడ్ అయినా వెళ్ళండి. లేదు 1 by 1 plus sin x rationalizing method, multiply and divide by 1 minus sin x. ఇంటిగ్రేషన్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే ఇది కంప్లీట్ చేయొచ్చు. లాస్ట్ కి బౌండరీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. 0 to pi 1 minus sin x numerator by అంటే 1 into 1 minus sin x 1 minus sin x. Denominator చూడండి 1 plus sin x into 1 minus sin x, which is 1 minus sin square x. Okay, a plus b into a minus b, a square minus b square. 2i is equal to pi integral 0 to pi 1 minus sin x by what is 1 minus sin square x, which is cos square x. Okay, 2i is equal to pi into 0 to pi, separate చేద్దాం. 1 by cos square x minus sin x by cos square x. Okay, now here what you can get? 2i is equal to pi into 0 to pi 1 by cos square x, which is a secant square x, minus sin by cos square. What you can get here? Sin by cos is tan and 1 by cos is secant. అయిపోయింది. ఎస్, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది చూడండి. secant square x minus secant x tan x. We can separate here. Pi into integral 0 to pi secant square x dx first term minus మళ్ళీ pi into 0 to pi secant x tan x dx second term. Okay, now 2i is equal to pi into what is integral secant square x? Integral secant square x is tan x minus
What is integral secant x tan x? Integral secant x tan x, which is secant x. రెండింటికి సేమ్ ఇంటిగ్రేషన్, బౌండరీస్ ఆల్సో సేమ్. డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి బౌండరీస్ రాయండి. ఓకేనా? అర్థమవుతుంది కదా క్లియర్? ఇంటిగ్రల్ సీకెంట్ స్క్వేర్ tan అయిపోయింది. ఇంటిగ్రల్ సీకెంట్ ఎక్స్ tan x సీకెంట్ ఎక్స్. బౌండరీ ఇంటిగ్రల్ 0 to π, ఇక్కడ కూడా ఇంటిగ్రల్ 0 to π కామన్ సపరేట్ చేయాలి. డైరెక్ట్ చేయొచ్చు, కాదు మీకు ఏంటంటే క్లారిటీ ఉండాలని చెప్పి ఇక నేను సపరేట్ చేసి ఇచ్చాను. ఓకేనా? ఈ ఇంటిగ్రేషన్ tan x, ఇంటిగ్రేషన్ సీకెంట్ ఎక్స్ సేమ్ బౌండరీస్ కాబట్టి 0 to π. సో ఇప్పుడు 2i is equal to π into అప్పర్ బౌండరీ తీసుకున్నాం tan π minus secant π. ఓకే, మైనస్ ఆఫ్ లోయర్ బౌండరీ తీసుకోండి tan 0 minus secant 0. ఓకేనా? అప్పర్ బౌండరీ పై తీసుకున్నాం మైనస్ మళ్ళీ రెండిట్లలో లోయర్ బౌండరీ. tan π 0, secant π -1, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1 అవుతుంది. 2i is equal to π into 0 minus 1 minus of 0 minus 1. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏమైంది చెప్పండి? -1 అండ్ +1 అయింది. π into 0 minus 1 minus of ఉంటాయంటే upper minus lower. And you డ్రాల్ will ఉంటదన్న get by minus into minus డ్రాల్ plus. చూసిన బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర నేను It's already ఇక్కడ minus చూడండి. secant π -1 minus of minus plus you get here. ఇది కూడా +1 అంటే 2i is equal to π into 2. అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్త. tan 0 0, ఇప్పుడు అయితే tan నాకు π 0, tan 0 also 0. 0 మైనస్ ఇక్కడ secant π ఏమవుతుంది? -1 అవుతుంది. అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1. మిడిల్ మైనస్ అట్లాగే ఉంది. tan 0 0 మైనస్ అలాగే secant 0 1. అవుట్ సైడ్ మైనస్ కదా, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమైంది? +1 అయింది. 1 + 1 ఏమైంది? అవుట్ టోటల్ గా 2 అయింది. ఓకే, అంటే 2i is equal to 2π. బోత్ సైడ్ 2 కట్ చేయండి. వాట్ ఈజ్ i? విచ్ ఈజ్ π. అంటే రిక్వైర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్. i అంటే ఏంటి? గివెన్ క్వశ్చన్ కదా, గివెన్ క్వశ్చన్ i తీసుకున్నాం. ఆఫ్టర్ substitution of methods and integration procedures, what is the final answer? Answer is 5. This is also very good question. Okay, so ఈ type of అంటే మీకు 0 to a integral f of x dx is equal 0 to a f of a minus x dx అనేది one of the most important and useful method అవుతుంది. ఆబ్జెక్టివ్ అయినా ఐపీ అయినా మీకు డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ సాల్వ్ కాకపోతే కంపల్సరీ ఈ మెథడ్ మీద మీరు ఫోకస్ చేయాలి. ఈ మెథడ్ అప్లై అయిందంటే క్వశ్చన్ స్మూత్ గా మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది. వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ థియరీ ఎగ్జామ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్తగా నోట్ చేయండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్ హియర్. జస్ట్ 2 minutes టైం ఇస్తున్నాను, నోట్ చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకేనా?
ఎస్ మా ఓకే కదా. చూడండి ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ తోటి మీకు ఇంటర్ కొంచెం అంటే కనెక్టివిటీ ఉన్న క్వశ్చన్ ఇంకోటి ఇస్తాను. సో ఎవాల్యుయేట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఎక్స్ క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకోండి మీరు మళ్ళీ. ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఎవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రల్ 0 to π. సో ఫస్ట్ స్టెప్ లెట్ I is equal to, okay, observe carefully, let I is equal to, now pi minus x into sine of pi minus x. Steps and అవే జాగ్రత్తగా చూడండి. sin pi minus x is sin x. ఓకే చలో సేమ్ 1 plus 2 యాడ్ చేయండి. ఇఫ్ యూ యాడ్ 1 plus 2 చూడండి డినామినేటర్ సేమ్, న్యూమరేటర్ ఏమవుతుంది x sin x ఈక్వేషన్ 1 న్యూమరేటర్ ప్లస్ పై మైనస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ యాడ్ చేయండి. పై సైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్. ఓకేనా. ఈక్వేషన్ 2 లోపల ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 2 న్యూమరేటర్ పై ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్. ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఎస్ అంటే ఇక్కడ మీకు పై అవుట్ సైడ్ వెళ్తే వాట్ యు గాట్ sin x by, ఓకేనా. చూడండి ఇక్కడ కొంచెం చేంజ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా కేర్ఫుల్ అంటే సేమ్ స్టెప్స్ మళ్ళీ ఇదంతా ఈ పార్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మూవ్ అవుతుంది చూడండి మీకు. ఓకేనా క్వశ్చన్ అర్థమవుతుంది కదా. వీఆర్ అప్లయింగ్ ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్, సేమ్ రూల్. సో I plus I 2I is equal to boundary same 0 to pi pi sin x by 1 plus sin x, pi sin x by 1 plus pi outside sin x by 1 plus sin x, ఓకే dx. ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం చూడండి. 2I is equal to pi integral 0 to pi, న్యూమరేటర్ sin x ఉంది, డినామినేటర్ 1 plus sin x ఉంది. యాడ్ 1 and subtract 1 in న్యూమరేటర్. ఎందుకు సేమ్ 1 plus sin x మనకి న్యూమరేటర్ లో కనిపిస్తే ఈజీ అయిపోతుంది క్వశ్చన్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడండి ఎట్లా చేంజ్ అయింది. 2I is equal to pi into 1 plus sin x by 1 plus sin x, 0 to pi క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. చూడండి జాగ్రత్త చూడండి. 1 plus sin x by 1 plus sin x 1 అయిపోయింది, dx వచ్చింది. మైనస్ pi into ఇంటిగ్రల్ 0 to pi 1 by 1 plus sin x. అర్థమైందా క్లియర్ గా? డౌట్ ఏం లేదు కదా ఎవరికి? జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. గివెన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లే ఇంకొక క్వశ్చన్ డిజైన్ చేశాడు ఇక్కడ. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఈ మోడల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏ మోడల్ ఇది? బై అప్లయింగ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to fx dx. వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. సో ప్రాపర్టీ అప్లై చేసాం. ఎక్స్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ పై మైనస్ ఎక్స్ ఏ మైనస్ ఎక్స్. ఓకే 0 to a fx 0 to pi fx పై మైనస్ ఎక్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే పై మైనస్ ఎక్స్ సైన్ పై మైనస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ అయిపోయింది. 1 and 2 యాడ్ చేసాం. డినామినేటర్ 1 plus sin x అంతే అమ్మా. డినామినేటర్ 1 plus sin x. ఈ లాస్ట్ స్టెప్ యా కరెక్ట్. చూద్దాం చూడండి. సో ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ పోయింది, పై సైన్ ఎక్స్ పై అవుట్ సైడ్ 0 to pi sin x by 1 plus sin x. ఇదంతా క్లియర్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేశాను ఈ స్టెప్ కి యాడ్ 1 సబ్ట్రాక్ట్ 1 చేశాను. తర్వాత ఫస్ట్ టర్మ్ బై డినామినేటర్ 1 plus sin x by 1 plus sin x 1 అయిపోయింది, 0 to pi dx వచ్చేసి మైనస్ పై. ఎస్ ఇక్కడ డినామినేటర్ లో ఏం చేంజ్ లేదు. ఓకే మైనస్ 1 by 1 plus sin x. ఓకేనా. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇది ఈక్వేషన్ ఇవ్వండి ఏదో ఒకటి 3 అని. ఈ 3 లోపల 0 to pi dx ఇది సింపుల్ కదా. చూడండి 0 to pi dx అంటే పై ఎక్స్ అవుతుంది, బౌండరీస్ పై స్క్వేర్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఇది మళ్ళీ మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ మెథడ్ చేయాలి. ఓకే నౌ టేక్, అర్థమవుతుందా? ఈ 2i తీసేయండి.
2i తీసేస్తే లాస్ట్కి మళ్ళీ 2i తీసుకున్నాం. జస్ట్ అబ్జర్వ్. ఈ స్టెప్స్ అన్ని మళ్ళీ నోట్ చేయాలి అంతే మీరు. అంటే మీరు ఎగ్జామ్లో చేయాలి. ఎక్కడి వరకు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π. దీని రిజల్ట్ ఏమైంది మనకి 2π అని వచ్చింది. ఏం రిజల్ట్ ఇది 0 to π. నౌ టేక్. ఓకేనా. ఈ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ మళ్ళీ తీసుకున్నాను నేను. నౌ టేక్ π 0 to π 1/1 plus sin x dx. సేమ్ ప్రొసీజర్. ఓకేనా. 2π. ఇక్కడ వరకు ఎవరికి డౌట్ లేదు, నోట్ చేసుకోండి ఫస్ట్. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 3కి మూవ్ అయినాం. ఓకేనమ్మా, క్లియర్ కదా. గుడ్ క్వశ్చన్. చూడండి అదే క్వశ్చన్ లిటిల్ బిట్ మాడిఫికేషన్. ఎస్ అమ్మా, క్లియర్ అవుతుంది కదా. నా చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం. ఇది మొత్తం రిమూవ్ చేస్తున్నాను నేను. Almost completed. Now from equation 3. Equation 3, what we got? 2i is equal to, okay, pi into integral 0 to pi dx minus this entire thing, what we got? 2π. ఓకేనా. ఈ పార్ట్ అంతా మళ్ళీ సపరేట్ తీసుకొని ఇంటిగ్రేట్ చేసాం. మన ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది 2π. కాబట్టి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. 2i is equal pi into integral dx is x, boundary 0 to pi. Okay. Now pi into pi minus 0 minus 2π. Pi into pi, pi square. Pi square minus 2π is 2i. But we have to get i. I is equal to ఏమైతే చెప్పండి. Pi square by 2 minus 2π by 2. 2 cancel అయింది. The final answer for this question is pi square by 2 minus pi. Okay, now very very good question. The final answer for this is pi square by 2 minus pi. Okay. Now same ఇట్లాంటిదే ఇంకొక క్వశ్చన్ మూవ్ 1 minus yes, ఇది నోట్ చేసుకోండి. If you have any doubt you can ask your doubt. Text చేయండి, మెసేజ్ చేయండి, I will explain. ఒకసారి చూడండి. గుడ్ క్వశ్చన్. ఈరోజు చెప్పిన సెషన్ క్వశ్చన్స్ ఆల్ 3-4 చేసాం కదా. ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. అన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఉంటాయి. మీరు ఏ టెక్స్ట్ బుక్ చూసినా, ఏ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ మోడల్ చూసినా, జేఈ మెయిన్స్, ఎంసెట్, బిట్సెట్, డెఫినెట్ గా ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ మీకు కనిపిస్తాయి. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ మోడల్ ఫ్రమ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్. జాగ్రత్త నోట్ చేసుకొని మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా నాకు మెసేజ్ చేయండి. ఓకే.